Hello there, I'm here to review a product I received from Amazon. This is the smoke detector, Xsense carbon monoxide alarm detector. So it's not monoxide, it's a carbon, sorry, it's not smoke detector, it's a carbon CO detector, carbon monoxide. I hope it makes sense. Yeah, I have not used it yet. I just unpacked it from the box. As you can see, all the green stuff is still there, all the batteries, stuff still there. It's not really used at all yet. I had to spend some time reading this manual. It's actually a 34-page manual, and it's quite a lot of stuff going there. I thought, one or two pages and it jumps to a different language, but no, it's 34 pages just for English. And then it jumps up to German and then the rest. So, things I didn't really fancy about the manual is it's too small to begin with. But the main thing is I had to use a binocular. The main thing with the manual is the problem, slightly things contradicting themselves. It tells you about the CO levels in the room and stuff like that. But it says I'm just going to read this out for you. This statement in here. It just says it's a CO detector. It's not to be used with. So it's just way too small. I need my binoculars again. But anyway, it's what it says. This is all it detects CO. It's not a gas detector or a smoke detector. So it's just a CO detector sort of thing. So anyway, let's to also mention comes with a template to do a drill. So you can put this on the wall like this, and then you drill the two holes, and then this whole thing will mount up and comes up nicely. So it's a nice. It's a nice, template to mount this whole thing on the wall, which is good. What I like about this so far, according to the instructions, is that this lasts for 10 years. The battery lasts for 10 years on this one, which is a good selling point. So I hope this does, and I hope it works to begin with, because I'm a bit skeptical, because it says on the manual, it does this and that, but it doesn't do a lot of things that people are hoping for. So let's just come up with find out more about this. So it says just take this off, done, and then there we go. So it looks like we are powering up, and we got a display. So I'm just gonna collect fonts for testing. No. Hold it. Yep. So, okay. Oops. Pass. Okay, so that testing is passed. And as you can hear, the alarm is quite nice, audible. It's very, very strong. So that I could actually hear it from the end of the kitchen and stuff. So this would be really good. The other bit is need to install this as an app, and I'm going to install it on the phone because I'm actually using the phone to record, so I can't install this on the app yet. I'll probably use another camera to continue this film, so that you can film how the app is installed to work with this. So I'll pause the video for now, and I'll come back to it once I've had another camera. Hi there, we're here to continue this film on the review for this item, which is received from Amazon, the carbon monoxide detector. So yeah, I'm just gonna take my phone out and then follow the instruction to set this whole thing up. So what it says, go to the App Store on one of the pages in here, and then we should be able to see, there we go, this is the app. So if I take a picture of this and click that, yep. So there we go. Let's see. So we got the App Store and Xsense Home Security. So that's what so do get. Yep, installing.
Right, so whilst this is downloading, which is now 25%, the thing I'm not really clear about this. Usually test buttons are quite small, so that when you place them like this, well, it shouldn't be placed on that anyway, but when you place them downwards or you place something over it, they don't accidentally trip the button. I guess, they made this for a reason. I mean, to be honest with you, the product looks promising. I do like it. Right, let's have a look. Let's open up and see. Notifications, yeah, sure. Would like to send you critical alerts, yes, sure. Right, so create an account. Let's create an account. Your password and correct password must be 8 to 20 characters in length and contain at least one letter uppercase. And I mean, why do you need this complications? This is just a freaking... Oh, come on. Yeah, so I've added we have sent a notification to activate, so it needs my email to make sure it's actually me. Hello, yeah, got something. And 8728. So 8728. Activate. So activation, yeah, good. Okay, so let's do that. Log in. So we're in now. So let's add the device, and that's going to be this sensor in here. Yeah, that is the one. Next. Carbon. Let's call it something. It's going to be calling it CO2. Let's go say kitchen. CO2 kitchen, right? And we're just going to call it kitchen there. And continue create. So I created a device. Next. Use the Bluetooth, yeah, sure. Operation confirmed, blah blah blah. It's scanning. Oh, please hold the button for 5 seconds until the red thing flashes. So let's just hold 1, 2, 3, 4, 5. So now we are testing the thing. And this guy should pick up. One elephant, 2 elephant, 3 elephant, 4 elephant, 5 elephant, 6 elephant, 1 potato, 2 potatoes. That's not picking up anything. Let's try again. Let's go again and say next. You're gonna pick up. One potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4 potatoes, 4.5 potatoes. That's not happening. It's not working. Right, I mean, I don't know that if the device will work to pick up any smoke, any CO2 from the air, and
as you can see clearly, the device is not working, I'm afraid. So we followed the instruction to the limit particularly, and yeah, unfortunately it's not working. So I don't, I mean, device wise I would have given it a 5 out of 5 if I see it work, but unfortunately that does not work, I'm afraid. So yeah, I think I'm gonna end this now, and we'll probably give a 2 out of 5 score because it doesn't work. So thank you for your time and have a nice day. Oh, einen schönen guten Abend. Ich habe hier einen Kohlenmonoxidmelder. Ein WLAN-Kohlenmonoxidmelder, der in Echtzeit Push-Nachrichten auf mein Handy schickt und einen Warnton ausgibt, sobald er einen zu hohen Kohlenmonoxidgehalt in der Luft feststellt. Wir haben zwar Rauchmelder, wie andere Menschen auch, ist ja Vorschrift, davor können wir uns ja alle nicht verschließen, aber diese Rauchmelder, die messen ja nur die Dichtigkeit der Luft, der Atmosphäre. Die messen die Dichtigkeiten, daran erkennen sie, wenn da eine Veränderung ist und melden dann Alarm. Aber der Kohlenmonoxidmelder, der meldet wieder, wenn Kohlenmonoxid eintritt. Das muss nicht zwingend farbig sein, das kann auch farblos sein. Giftig ist es trotzdem und darum brauche ich das jetzt. Wir haben in der Nachbarschaft viele Leute, die jetzt auf Teufel komm raus heizen, verbrennen, was sie im Wald finden. Und ja, die Menschen, die sind jetzt so wegen der steigenden Preise so verrückt, die heizen alles, was sie finden können. Und diese Gase steigen nicht auf. Wir haben hier eine sehr hohe nebelträchtige Luft und die verhindert, dass die Ofengase beim Heizen, dass dieser Rauch aufsteigen kann und sich verteilen kann. Der schleicht auf dem Boden lang wie ein Kriechnebel. Und da wir zu ebener Erde unser Schlafzimmer haben, zieht das bei uns immer ins offene Fenster rein. Nicht nur das, sondern sogar durch geschlossene Fenster. Nicht nur in der Stube, sondern im Schlafzimmer, im Flur, auf der ganzen Seite, wo wir sind ja nur das letzte Haus in dieser Straße und von der Seite, wo die anderen Grundstücke alle sind, zieht das alles zu uns rüber, rein ins Haus. Es ist fürchterlich und mit Sicherheit auch nicht zulässig, aber darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen. Tatsache ist, ich muss mich selber schützen, weil wir sind mitunter schon wach geworden und da hat das ganze Schlafzimmer ganz fürchterlich nach Ofengasen gerochen und das ist gefährlich. Man wird ja regelrecht im Schlaf damit vergiftet, wenn man nicht aufpasst und deshalb habe ich mir das bestellt. Damit kann ich jetzt den Kohlenmonoxidgehalt in der Luft messen und mich wecken lassen und warnen lassen, um nicht zu verschlafen, wenn ich da so langsam in einen Dämmerzustand übergehe. Ja, das hört sich vielleicht ein bisschen lustig an, aber es ist nicht lustig, es ist überhaupt nicht mehr komisch und ich kann darüber eigentlich auch gar nicht mehr lachen. Ich finde es einfach unverantwortlich, was die Leute machen, aber ich kann andersrum auch ihre Verzweiflung verstehen. So, jedenfalls, dieses Gerät hat hier hinten eine Batterie drin. Die ist natürlich schon gleich im Lieferumfang enthalten. So eine, na, jetzt wollte es nicht rausgehen. So, jetzt muss man dieses Fähnchen rausziehen und dann war da der Ton. Ich würde sagen, wir haben den Ton dann schon gehört und bei dem werde ich garantiert auch wach. Muss natürlich erst alles eingestellt werden. Das lasse ich meinem Mann machen. Ich habe für sowas keinen Nerv. Da ist er mehr so der Profi drin. Das kann er gut. Aber das war jetzt, ich drücke mal hier einmal rauf. Hier steht ja was von Test. Da haben wir es. So, das war jetzt Test. Ihr habt es einmal gehört. Also wenn ich dabei nicht wach werde. Nee, ich muss die Batterie rausnehmen. Sonst macht es noch ein paar Mal hier den Test. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu laut. Ja, aber das ist jedenfalls ein Ton, der wegtote und der wird darauf hinweisen, dass es Zeit wird, aus dem Bett zu springen und Fenster zuzumachen und zu lüften geht ja nicht, aber die Tür aufzureißen, dass es wenigstens sich im Haus erstmal ein bisschen verteilt, damit wir nicht diese ganzen Dämpfer einatmen.
Ich empfehle das dir gerne weiter. Das ist für jeden, der ähnliche Probleme hat, der auch in solch einer Nachbarschaft wohnt, ist das eine hilfreiche Sache, um dabei nicht zu Schaden zu kommen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce modèle de chez Xsense. Donc, Xsense, moi j'avais reçu à tester ce modèle-là au départ, qui est le XC04, qui est un testeur de monoxyde de carbone, et qui est le modèle tout simple. Et puis, comme j'en étais contente, j'ai acheté celui-là, qui est un modèle un petit peu plus basique, un petit peu plus brut de décoffrage, mais pareil. Alors je précise pourquoi nous on en a autant, c'est que le seul et unique chauffage de la maison est un poêle à granulés. Et qu'autrefois on avait un poêle à granulés que moi je pouvais intégralement entretenir. Et donc c'était fait toutes les semaines et il n'y avait vraiment aucun danger. Et maintenant on en a un qu'on ne peut que faire entretenir par un professionnel, ça coûte une blinde, on le fait pas tous les 36 du mois. Et du coup j'ai moins confiance. Voilà, donc ça me rassure d'avoir un testeur de monoxyde de carbone un petit peu partout et notamment à côté du poêle. Alors la particularité de ces modèles, c'est qu'on peut les faire tenir comme ça. Voilà. Donc là j'ai activé celui-ci le 19 décembre 2022, donc c'est aujourd'hui. Et la différence, la particularité de celui-ci, ici vous voyez, on voit c'est marqué en fait XC04. Et ici, XC04WX. Le WX, ça veut dire qu'en fait, celui-ci, il est connecté à la Wi-Fi et il est connecté à l'application Xsense, ce qui me permet de contrôler le taux de monoxyde de carbone, même si je suis pas chez moi. Ici, on est à 0, donc on est bon. Il y a un déclenchement d'alarme progressif, c'est-à-dire que si on a une petite quantité de monoxyde de carbone, mais qui va juste provoquer de légères nausées ou de légers maux de tête, et que cet affichage se maintient pendant 2 heures, eh bien l'alarme va se déclencher. Et plus le taux est important, plus vite l'alarme va se déclencher. S'il y a une urgence absolument vitale, l'alarme se déclenche immédiatement. Elle est assez forte. Oh, voilà, ça permet de tester que tout fonctionne bien, et donc, comme on voit, c'est assez costaud. Voilà. Donc là, il vient d'être mis en route, il n'a jamais dépassé le 0, donc on est bon. Alors le bouton permet de faire le test, et le bouton permet aussi d'arrêter l'alarme, si nécessaire. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que on peut facilement le déplacer. Donc le modèle le plus simple, on va le mettre dans la chambre. Le modèle, parce que c'est celui qui est à côté du poêle. Ce modèle-là, on va le mettre à côté du poêle. Et celui-ci, on va le mettre dans la chambre de mon fils parce qu'il utilise beaucoup son ordinateur et ça peut dégager potentiellement des trucs. Donc voilà. Mais en tout cas, bon, clairement c'est une marque moi que je trouve assez rassurante, assez efficace. Il y a une pile là-dedans qui est fournie. Alors dans ce modèle-là, il y a une pile comme ça et dans l'autre, il y a juste une tirette à enlever. La pile, elle est à l'intérieur, elle n'est pas accessible et ici, elle est accessible. J'ai pas très bien compris pourquoi. Donc quelle différence ça faisait. En tout cas, en gros, il y a un fonctionnement qui est à peu près de 10 ans. Il faut les remplacer. Et puis donc, on a sur chacun une étiquette qui permet de mettre la date de mise en fonctionnement. Et voilà. Bon, pour donner une idée de mon niveau de satisfaction, après avoir testé celui-là, j'ai racheté celui-là. Et après, on m'a proposé celui-là en test. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas la version Wi-Fi. Après utilisation de la version avec Wi-Fi, je suis pas hyper convaincue de l'utilité pour un usage domestique. Par contre, je pense que ça peut être intéressant de contrôler à distance quand on a un usage bien particulier qui peut aisément générer du monoxyde de carbone et qu'on a besoin de vérifier qu'il n'y a pas à distance, qu'il n'y a pas de soucis, je pense. Mais en usage domestique, je n'en vois vraiment pas la pertinence. Autant aller sur le modèle le plus simple, quoi.
La confezione include le viti con i tasselli per poterlo attaccare al muro ed è presente anche questo fogliettino da appoggiare sul muro per poter fare i fori precisi in modo che corrispondano appunto in maniera precisa con i fori che sono presenti dietro il rilevatore di monossido di carbonio. Sono presenti anche due biadesivi che possono essere utilizzati per attaccare appunto mettendone uno di qui e uno di qua per poterlo attaccare al muro senza forare, ma utilizzando appunto il biadesivo. È presente il manuale di istruzioni che però, come si può vedere, non include la lingua italiana ma soltanto inglese, tedesco e francese. Sul retro ci sono alcune indicazioni, non so se si vedono, ma sono presenti delle linguette che possono essere tolte sia qui che qui, però c'è scritto appunto di non toglierlo finché questo non finisce il suo periodo di vita, e da quanto è scritto all'interno c'è una batteria che dura 10 anni, quindi una volta terminato potrà essere tolto, non ho ben capito per quale motivo, comunque non bisogna toglierlo. Qui invece va tolta questa linguettina. Per attivarlo sopra è possibile scrivere la data in cui è stato installato, è possibile metterlo sopra una superficie appoggiato. Proviamolo. Ok, ha fatto un fischio molto forte, quindi l'allarme è molto potente, quindi avverte e sicuramente sveglierà nel caso che si stia dormendo, mentre lui rileva appunto del monossido di carbonio. Non è un allarme leggero, ma è un vero e proprio allarme che emette un fischio acuto. Ora proviamo il test. Ok, è veramente forte. Ok, ora non so come si ferma. È veramente forte il suono. Ok, è veramente un suono forte, un suono acuto, quindi si sentirà anche a lunga distanza, quindi a livello di allarme è ottimo. È presente il display, non è retroilluminato, si può vedere il livello della batteria, si può vedere altri dati e inoltre sono presenti appunto, come abbiamo visto prima, 3 piccoli LED che in base al colore indicano una rilevanza che potrebbe essere un malfunzionamento, una batteria scarica oppure il rilevamento del monossido di carbonio. Doing crazy dreaming.
Bonjour à tous. Alors je vous présente ici un appareil qui me semble très important dans toutes les maisons qui utilisent un chauffage, chaudière, fioul ou autre, hein, un poêle, tout ce que vous voulez, parce que ça détecte la présence de CO, de gaz carbonique. Alors on sait qu'il y a chaque année pas mal d'intoxications à ce gaz. Donc avec cet appareil, vous serez alerté de toute augmentation de gaz carbonique à un niveau critique. Donc au-dessus de 300 ppm, de toute façon, vous avez une alarme qui se déclenche. Alors elle fait 83 décibels, vous aurez des bips vraiment très audibles, vous aurez les LED qui vont clignoter en rouge. C'est alimenté simplement par une pile CR123 qui est fournie, hein, qui est ici. Voilà. L'appareil peut être posé sur sa base ou fixé au mur. Si vous voulez le fixer au mur, vous avez un gabarit de perçage qui est fourni, ainsi que 2 vis et 2 chevilles. Voici le gabarit de perçage, très utile. Ça permet de faciliter la pose. Moi, je préfère le laisser comme ça, posé sur sa base, hein, puisqu'il a des 2 pieds ici, vous voyez. Franchement, la sirène, ici, enfin, qui émet des bips, hein, c'est pas un bruit continu, mais qui émet des bips continuellement, c'est vraiment très, très audible. La connexion est très simple, hein, vous utilisez l'application gratuite de Xsense, et ça va vous permettre d'installer et de connecter cet appareil, ce détecteur, à votre réseau Wi-Fi. La connexion se fait sur la bande des 2.4 GHz, pas des 5 GHz. Mais franchement, l'installation est bien guidée dans l'application. C'est vraiment très simple et très très rassurant et sécurisant pour un domicile. So, das ist der CO2-Melder. Ja, hier hinten, das ist alles super simpel. Ne? Hier hinten muss man so einen Streifen rausziehen, dann ist der Batteriekontakt gegeben. Man kann das anschrauben oder man kann das mit doppelseitigen Klebepads, ich habe jetzt hier schon mal drauf gemacht, anbringen. Ja, und dann geht's los. Es gibt eine Testtaste und er zeigt unter anderem auch den Peakwert an. Ja gut, man guckt da nachher sowieso nicht drauf. Ne? Also hinlegen beziehungsweise anbacken. Nicht ganz oben unter die Decke, wie, upsala, rauch mal. Jetzt kommt Testmode. Jetzt können wir es mal. Ah, das ist echt laut. So. Jetzt zeigt er Pass an, dass er den Testmode gemacht hat. Er hat jetzt hier noch 0 ppm. Ja, und das Display geht dann nachher aus, um Strom zu sparen. Ja, also irgendwie so auf Brusthöhe, da ist auch eine Beschreibung bei, in welche Bereiche man das machen soll. Und dann 10 Jahre Ruhe haben. Das ist echt die super Sache an den Dingern. Keine Batterien wechseln, einmal im Jahr und so weiter. Xsense ist ein bekannter Hersteller. Ich habe davon schon einen CO-Melder und ja, ich kann die nur empfehlen. Tipptopp, nie Ärger mit gehabt, machen was sie sollen. Gut. Zur Inbetriebnahme des Geräts. Man hat zweierlei Möglichkeiten, das Gerät zu montieren. Entweder mit den mitgelieferten Schrauben und der mitgelieferten Bohrschablone oder aber wie in meinem Fall mit den mitgelieferten Klebepads, welche die Installation gerade wie in meinem Fall an einem Regal wesentlich leichter machen. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Gerät gerade eingeschaltet. Aktuell zeigt es einen CO-Wert von 0 Partikel per Million an. Um jetzt einmal gerade die Akustik wahrzunehmen, testen wir einmal den Alarm. Wie ihr sehen könnt, das ist tierisch laut. Gut. Das sollte man also hören. Ich habe dieses Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung in einem Abstand von ca. 3 Metern zu meiner Brennwertgastherme angebracht und denke, jeder sollte sich solch ein Gerät installieren. Die kosten nicht mehr die Welt und es ist eine gute Möglichkeit, rechtzeitig vor der Gefahr von CO gewahrt zu werden. Ja, ob das Gerät nun wirklich 10 Jahre durchhält, das muss die Zeit zeigen, das wissen wir jetzt in dieser Rezension nicht.
yourself and compliment